ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवजीव्यापि यत्सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्ना विराजिता पदम्बुजः वेदान्तम्बुजसूर्यो तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य शाश्वत शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीत तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढा तत्त्वमाला विभूषिता भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्ता कर्मबन्धविदारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भावसिन्धोष ज्ञापनं सारसम्पदः गुरुपालोरकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरादिकं तत्त्वं न गुरुरादिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनता श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मनात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादीश गुरुपरमदेवता गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. 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 Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. 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 Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Guru Mangalam, Guru Paramangalam. Om Avatara Shishaya Namaha. Om Vishamaya Namaha. Om Devakari Samujataya Namaha. Om Sukshmatanave Namaha. Om Chinmayaya Namaha. Om Gurumurtaye Namaha. Om Sundaraya Namaha. Om Sulochanaya Namaha. Om Samukaya Namaha. Om Charvasaya Namaha. Om Keshavaya Namaha. Om Padmabhujaya Namaha. Om Mandagamanaaya Namaha. Om Charumbaradharine Namaha. Om Ramaya Namaha.
Om Mandirasapakaya Namaha, Om Shidi Bhavachakaya Namaha, Om Gayatri Ajani Namaha, Om Arpana Svikarakaya Namaha, Om Vishnu Pujakaya Namaha, Om Namo Narayana Mantropasakaya Namaha, Om Swaramayaya Namaha, Om Andurakantai Namaha, Om Krishna Sankirtana Lobhaya Namaha, Om Stuta Priyaya Namaha, Om Mitabashini Namaha, Om Bhakmini Namaha, Om Chitrakala Visharadaya Namaha, Om Ratadarai Namaha, Om Sadave Namaha, Om Jagatpantai Namaha, Om Sarvalokaritai Namaha, Om Bhaktapriyai Namaha, Om Sudhai Namaha, Om Anukulai Namaha, Om Niyai Namaha, Om Sudarshanai Namaha, Om Bhaktavatsalai Namaha, Om Premamurtaye Namaha, Om Subikshanai Namaha, Om Pritivadanai Namaha, Om Swastidayakai Namaha, Om Karakai Namaha, Om Anugrahai Namaha, Om Vardhanai Namaha, Om Architai Namaha, Om Artai Namaha, Om Siddhipradai Namaha, Om Janardanai Namaha, Om Manoharai Namaha, Om Ashai Namaha, Om Siddheshwarai Namaha, Om Bhasmabhushitai Namaha, Om Atmalingai Namaha, Om Nikachana Pradasakai Namaha, Om Siddhisadanai Namaha, Om Madhavai Namaha, Om Makarapasakai Namaha, Om Sukshmai Namaha, Om Vishukai Namaha, Om Sattvikai Namaha, Om Samadarshine Namaha, Om Dakshai Namaha, Om Achityai Namaha, Om Nirankarai Namaha, Om Nirmohai Namaha, Om Avyagrai Namaha, Om Chitakrudai Namaha, Om Vinashilai Namaha, Om Svavashai Namaha, Om Kushalai Namaha, Om Kshamai Namaha, Om Satadharmai Namaha, Om Nirvikalpai Namaha, Om Viraktai Namaha, Om Achitrai Namaha, Om Satyasandai Namaha, Om Pavitrai Namaha, Om Madhurasvabhavai Namaha, Om Surananai Namaha, Om Nandanai Namaha, Om Prasanatmane Namaha, Om Bhaktanidaye Namaha, Om Sakshaye Namaha, Om Samatmaye Namaha, Om Sadayogine Namaha, Om Haraye Namaha, Om Suntapai Namaha, Om Samyai Namaha, Om Guyai Namaha, Om Vibhutatmai Namaha, Om Kabirai Namaha, Om Guptai Namaha, Om Atmaramai Namaha, Om Srinivasai Namaha, Om Devai Namaha, Om Dunidarai Namaha, Om Danyai Namaha, Om Gurave Namaha, Om Duratikramai Namaha, Om Ganai Namaha, Om Bhagavate Namaha, Om Harishara Margadashakai Namaha, Om Kutasha Jagatakai Namaha, Om Abhiprayai Namaha, Om Sarvamaka Samadhyai Namaha, Om Shamadabhavavardakai Namaha, Om Premavatara Sri Vishwananda Swami Namaha. Ato Deva Avantuno Yato Vishnu Vichakrame Hariya Saptadamapi Iyam Vishnu Vichakrame Tretani Tate Padam Samodamasya Bhagum Sure Meni Pada Vichakrame Vishnu Gopatavya Ato Dharmani Darayan Vishnu Karmani Pashyata Yato Vritani Paspase Indrasya Yujasaka Tat Vishnu Paramam Padagum Sada Pashanti Surya Divi Vachakshuratatam Tat Vipraso Vipanyavo Jagro Bhavam Sasamindate Vishnoya Paramam Padam.
विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वनन्दा प्रचोदयात्। ॐ प्रेमवतराय विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वनन्दा प्रचोदयात्। ॐ प्रेमवतराय विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वनन्दा प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कृष्ण विष्णु मधुसूदन केतवारे नारायणाच्युत त्रिविक्रम चक्रपाणे वेदारि सारधर श्रीधर वासुदेवा गोपाल कृष्ण हरये तव सुप्रभातम्। श्री रुक्मिणी सभवना हरे मुरारे राधेश गोपस्य स्वरूप भवारि वन्द्या श्रीरारकाशर वैकुण्ठपते भुवनेकमूर्ते गोपाल देव हरये तव सुप्रभातम्। मीनाकृते कमलरूप वराहमूर्ते देवी कमाय भुवने गुरुराम राम श्रीरामकृष्ण यदुनन्दन कल्की रूप गोपाल कृष्ण हरये तव सुप्रभातम्। गोविन्द माधव मुकुन्द परात्परेश दामोदराक्षधर नन्दन दारिशोरे गोप गोपीजन संवृत दीनबन्धो गोपी जना प्रिय हरे तव सुप्रभातम्। क्षीरप्ति सारि भजगारि पदल्पसाये सद्भक्त वृत्तसरसायि रमाङ्गसाये श्री गोपमान मुलुतल्प सुधारि साये गोप वल्लभ हरे तव सुप्रभातम्। श्री कश्यपाति सुख नारद गौतमादे ब्रह्मर्षि संगमनि संगव भारतेषु तिष्ठन्ति देव तव दर्शन भाग्य हेतो गोपाल शेखर हरे तव सुप्रभातम्। मंदार जारि तुलसी दल मालिकाद्यले माल्यानि अंजलि पुटे समुदाहरन्ति तिष्ठन्ति तत्पवलदार तले मुनिन्द्रा राधा मनोहर हरे तव सुप्रभातम्। वेदं पतति गौतम काल गुह्यः गायन्ति सद्गुणगणो वरदास भागः
कीर्तयन्ति तव नाम कदा विशेषः श्रीनारदारि ऋषया तव सुप्रभातम् गोवर्धनोदरन गोपकिशोर गोप गोपीजनामृत सुवेश भवालिपोत्र त्रैलोक्यमोहन सुमङ्गलरीव्यदेहा श्रीरुक्मिणी सवरदा तव सुप्रभातम् श्रीवत्सचीन शरणागत पारिजात प्रकृतिभञ्जन कृपाकर दीनबन्धो प्रियन्त गायति जना प्रियरीयरूप श्रीनन्द गोपतनया तव सुप्रभातम् पद्मश्च पद्ममुख पद्मधर प्रमेय पद्मालया सरुर पद्मनिवास शौरी पद्मो भवाति सुरसेविद पार पद्मा पद्मादिनाथ हरये तव सुप्रभातम् वृन्दातले विहरणाय महेन्द्र वन्द्य कन्दार्पदार्पहर दीन सुधीशरूप चन्द्राननाय सिरचन्दनलीप्रदेह गोविन्द यादव हरे तव सुप्रभातम् श्रीनन्दनन्दन यशोद कुमार धीर मायाङ्करीनर विशोण सुपुष्पहार नीलम्बुदार सुशरीर रमा विहार गोपाल देव हरये तव सुप्रभातम् श्रीवक्षिरं भवति सन्त्य सुगन्धि भद्र श्रीमित्रविन्द दिवस प्रभुपुत्रिकाद्ये तिष्ठन्ति दिव्य भवने तव सेवनार्थम् गोपीमना प्रिय हरे तव सुप्रभातम् श्रीकृष्ण अच्युतानन्द मुकुन्द शौरी राधा मनोहर जनार्दन चक्रपाणे नमामि दिव्यमुनयोर्नैनवं वदन्ति ब्राह्मी मुहूर्त समये तव सुप्रभातम् श्रीकृष्ण सुप्रभातम् ये पतति नमर्निसा भूरि कृतं मम पापम् श्रीकृष्णाग्रहेतु सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर गोविन्द सर्वकरण करण गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि चिन्तामणि प्रकर सन्मसुकल्पवीक्ष लक्षावितेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मेनुं तनन्तमरविन्ददयाय दाशम् परावतं सदति सम्भुतसुन्दराङ्गम् गन्धार्पकोटिकमनीय विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्य वंशे रत्नागरं प्रणयकीलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियता प्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ज्ञानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति
आनन्द चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमाच्युतमनादि अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु लोलभमलोलभक्तभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्तस्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यप्रतव्यसिन्व्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसुरचजिनुं जगदन्धकोटिं यक्षष्टि अस्ति जगदन्ध चयारनन्तः अन्तन्तरस्थ परमाणुचयन्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पावभावितधियो मनुजस्ततेव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषः शुक्तिर्य एव निगमं प्रतिदस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय रसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्म किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनाचुरितभक्तिविलोचनेन सन्ता सदैवैरयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रमादिमूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं सम्भवनात् परमा पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्धकोटि कोटिष्वशेषवसुधारि विभूतिवीनां तत्ब्राह्मनिष्कलमनन्तवशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मायायस्य जगदन्धशतानि सुते त्रैगुण्यतातिशयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय रसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिपदस्मरतानुपेत्य लीलालितेन भुवनानि जयादिरास्त्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनं निजधर्मिचले च तस्य देवी महेशारि रामसुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विनिचशयेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका च येन यस्य भुवनानि विभाति दुर्गा ईशानरूपमपि यस्य च चेष्टा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथादरे विकारविशेषयोग सञ्जायते न तथा प्रति
नास्ति हेतुः यस्सम्भूतमभिदता समुपरिकाय गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाक्षिरे वैदशन्तरनाभ्युपेत्य दीपायते विविधहेतुसमानधाम यस्त्राक्षिरे वैश विष्णुचया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यकारणनामबले भजति सयोगा निद्रामनन्तजगनन्द सरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य कनिष्ठसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगनन्दनाथः विष्णो महांसय्य यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भस्वान्यतस्म सकलेषु निशेषु देशः श्रियङ्क्रियात्पतपियात्पपितात्पहात्र ब्रह्माय एष जगनन्दविनारकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपालवयुगं गिरिराय कुम्भ गन्धे प्रणामसमये सगनादिराजः वीर्यं वियन्तु मलनस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि हानिर्मयि गगरम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तदात्ममनसीति जगत्त्रयानि यस्मान् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यक्ष गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यक्षक्षुरेश सविता सकलाग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्ति अशेषतेजः यत्सञ्जना प्रमथ सम्पृक्तकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दामोदपापनिचया श्रुतयस्तपंसि ब्रह्मादिकीटपदगावदयश्च जीवः यत्तादमात्रविभवा प्रकटा प्रभावः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्तितदोपमनमेन्तमनोस्वकर्म बन्धनरूपबलभाजननात्तनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिवित्ते वत्साल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावहे सञ्चित्य तस्य सरिषिं तनुराप्लुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर् गोविन्द सर्वकरणकारणं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
Gurudev, for those who don't know, every Saturday morning we chant Purusha Suktam, Vishnu Sahasranama and Narayana Suktam, and you are welcome to join us. You can find it on page 46 in prayer books. Chatushpade Om Shanti 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 Sahasra Shirsha Purusha Sahasraksha Sahasrapad Sabhumim Vishwato Vritva Atyadishtartashangulam Purusha Evenagam Sarvam Yadbhuta Yadchabhavyam Utamritatvasheshanaha Yadanena Tirohati Etavanasya Mahima Atojaya Gashapurushaha Padosya Vishvabhutani Tripadasya Divi Tripadurva Udet Purushaha Padosya Bhavat Punaha Tato Vishvam Vyakramate Shashanana Shane Abhi Tasmaat Virada Jayata Virajo Adipurushaha Sajato Atyarichyata Pashyad Bhumimato Puraha Yat Purushena Havisha Devaya Nyamatanvata Vasanto Asya Sidajam Grishma Irma Sharadhavihi Saptasya Samparidayaha Tri Sapta Samida Krita Devaya Dhyanyam Tanvara Abadnam Purusham Pashun Teyatnam Barishi Praushan Purusham Jatamakrataha Tena Deva Ayajanta Sadyarshayaschaye Tasmaat Vyagna Sarvabhutaha Samvritam Prushadajam Pashogashtagashchakrevayayaya Aranyam Gramyaschaye Tasmaat Vyagna Sarvabhutaha Prishasamani Jagnire Chandagupsi Jagnire Tasmaat Yajustasmadajayata Tasmadashva ajayanta Yekecho Bhayanataha Gavo ajagnire Tasmaat Tasmaat Jata ajavayaha Yat Purusham Yadaduhu Katita Vyakalpayan Mukham Kimasya Kaubahu Kavurupada Vucchete Brahmano Osya Mukhamasi Bahurajanyam Kritaha Urutadasya Yadvaishyaha Padvyagam Shudro Ajayata Chandrama Manaso Jataha Chakshu Suryo Ajayata Mukadindrashchagnisha Vana Vayurajayata Nabhya Asidantariksham Shirshnodyau Samavartata Padvyam Bhumirdisha Shrotrahat Tata Lokagam Akalpayan Vedahamedam Purusham Mahantam Aditya Varnam Tamasastu Pare Sarvani Rupani Vichitya Dhiraha Namami Kritva Birvadanyadaste
दाता पुरस्तार्यमुदा जहारा शक्र प्रविद्वान् प्रतिशस्य तस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यासम्भूतपृथिव्येरसा च विश्वकर्मणः समवर्ततानि तस्य त्वष्टा विदधा रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः तपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे ततः ब्रुवन् यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः शन्वशे क्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यातम् इष्टं मनीषाणाम् अमुं मनीषाणाम् सर्वं मनीषाणाम् तच्चयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्याद्विरलवक्त्राय पारिषर्यापराशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाये नमो नमः अविकाराय शूराय नित्याय परमात्मने सदेकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिराशान्तनावं पुनरेवाव्यवसिता श्रीयुधिष्ठिर उवाच किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम् को धर्म सर्वधर्माणां भवता परमो मतः किं जपानुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चाचयं नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायस्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकामहेश्वरम् लोकानक्षस्तुवन् नित्यं सर्वदुःखर्थितो भवेत्
ब्रह्मण्यं सर्वधर्माज्ञं लोकनं कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूताभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवे रक्षेण सदा परमन्यो महत्तेजः परमन्यो महत्तपः परमन्यो महद्ब्रह्म परमन्या परायणम् पवित्राणं पवित्राण्यो मङ्गलानं च मङ्गलम् देवतं देवतानं च भूतानं यो व्ययपिता यदा सर्वाणि भूतानि भवद्यादियुगागमे यस्मिन् प्रलयं यान्ति पुनरेवायुगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रमे शृणु पापाभयावहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि बुद्धये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप्तता देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशुभवो बीजं शक्तिदेवाकिनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्या देवी नियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभाविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्री विष्णुदिव्या सहस्रनाम स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुभवो भानुरिति बीजं देवकी नन्दना सृष्टिति शक्तिः उद्भवः शोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृहन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शङ्खतन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामसामगसामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमन्नारायण कैङ्कर्यरूपं प्रीत्यते जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानम् मालाक्लुप्तस्तनस्तस्फटिकमणि निपेर्मुक्तिकैर्मण्डितङ्गाः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरिविरचितैर्मुक्तपीयूषवश्ये आनन्दीना पुनीयाधरिनलिनगरा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादो यस्य नाभिर्व्यदशुरनिलश्चन्द्रसूर्यो च नेत्रे कर्णावशाशिरो मुखमपि अहनो यस्य वर्षेयमद्भिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरकवो भोगि गन्धर्वदैत्ये चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सं तं कौस्तुभोपाशितङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायतक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहारवक्षः कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामं हारकक्षामलङ्कृतं
चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्सङ्कीर्तवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये हरिः विश्वं विष्णुर्वषत्कारो भूतभाव्या भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्यया पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योद्धाविदं नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नरसिंहवपुः श्रीमत्केशवः पुरुषोत्तमः सर्व शिवस्तानुर्भूतधीर्नीतिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभावः प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्य पुष्करक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता विधाता दातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुष्टस्तविष्टस्ताविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रदानः प्रभुतस्तिकभुक्तामः पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो मानवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुतमो दुरादर्श कृतज्ञ कृत्तिरत्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजापवः संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वरा सीद सिलि सर्वारिरच्युतः वृषकपिरमे यत्म सर्वयोगा विनिश्चितः वसुर्वसु मनः सत्य समात्मा समितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषकृतिः रुद्रो बहुशिरा बाभो विश्वयोनिशिश्वराः अमृत शाश्वतस्तानुभरारोहो महातपाः सर्वगा सर्वविद्वानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदाविदाव्यङ्गो वेदङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंश्चतुर्भुजः ब्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुश्च कदातिजः अनागो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रंशुरमोघ शुचिरुचितः अतीन्द्रसंग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वेदा सदा योगी वीरः मानवो मधुः अतिन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाभूतिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशः वपुः श्रीमान् हमे आत्मा महादुर्गे महेश्वसो महीभर्ता श्रीनिवासा सतङ्गतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदम्पतिः मरीचिर्दा मनोहंस सुपर्णो पूज्यकोत्तमः हिरण्यनाभसुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृतुः सर्वदृक्सिंह सन्धातः सन्निमं स्थिरः अजो दुर्मर्शनशास्त विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषाश्राग्नि वाचस्पतिरुदारधीः अग्राह्यग्रामणि श्रीमन्यायोन्नेता समीरणः सहस्रमूर्ध विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्त सम्प्रमर्दनः संवर्तको वानिरनिलोदारनीधरः सुप्रसाद प्रसादात्मा विश्वदृग्विश्वभुक् विभुः सत्कृत सत्कृत साधुर्जनुर्नारायणो नरः असंख्ययो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिसाधनः वृषायि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविधश्रुतिसागरः सुपूजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वासुतो वसुः
Ekarupo Brihadrupa Shipi Vishta Prakashanaha Ojasri Jyotitirara Prakashatma Pratapanaha Rataspashtaksharo Mantra Chandram Shurpashkaratyutihi Amritam Shudbhavo Bhanu Shashabindu Sureshwaraha Oshadam Jagata Setu Satyadharma Parakramaha Bhutavagya Pavannata Pavana Pavano Nalaha Kamaha Kama Kritkanta Kama Kama Prada Prabhu Yugadi Krit Yugavarto Nekamayo Mahashanaha Adrishyo Vyaktarupascha Sahasrajittanantachite Ishto Vishishta Shishteshta Shikandina Usho Vrishaha Krodaha Kroda Kritkarta Vishwabahur Mahidaraha Achyuta Pratita Prana Prana Dova Savanujaha Apamidiradhishtana Mapramata Pratishtitaha Skanda Skanda Narodunyo Varado Vayuvahanaha Vasudevo Brihatpanur Adi Deva Purandaraha Ashokastara Nastara Shura Shori Janeshwaraha Anukula Shakavarta Padmi Padmani Bekshanaha Padmanabhora Vindaksha Padmagarbha Sharira Vrite Mahaviruddha Vriddatma Mahakshokarudatvajaha Atula Sharabho Bhima Samayagno Havir Harihi Sarvalakshana Lakshanyo Lakshmi Hansamiti Jayaha Viksharo Rohito Margo Hetu Damodara Saha Mahidaro Mahabhago Vegavanamitashtanaha Udvaksho Manodeva Shrikapa Parameshwaraha Haranam Karanam Karta Vikarta Kahano Bhuvaha Vyavasayo Vyavastana Samstana Stana Dodruvaha Paradir Paramaspashta Tushta Pushta Shubekshanaha Ramo Viramo Virajo Margo Neyo Nayo Nayaha Vira Shakti Matam Shrishto Dharmo Dharma Viduttamaha Vaikunta Purusha Prana Pranadam Pranama Prutuhu Hiranyagarbha Shatrugno Vyapto Vayuradokshajaha Ritu Sudarshana Kala Parameshti Parigraha Ugra Samvatsaro Daksho Vishramo Vishwarakshinaha Visharasthavarastanu Pramanam Bijamavyayam Arto Nato Mahakosho Mahabhogo Mahadanaha Anirvinasa Vishtopur Dharma Yupo Mahamagaha Nakshatra Nemi Nakshatrik Shama Shama Samihanaha Yajna Ijo Mahejasha Kratu Satram Satangatihi Sarvadarshi Vimuktatma Sarvyagyo Jnana Muktama Suvrata Sumukha Sukshma Subhusha Sukhata Surte Manoharo Chitakrodo Vira Bahur Vidaranaha Svapana Svavaso Vyapi Nekatma Nekakarma Krite Vatsalo Vatsalo Vatsi Ratna Garbho Dhaneshwaraha Dharma Gudharma Gidharmi Saraksharama Saksharam Avinyata Sahasram Shurvidata Kritta Lakshanaha Navastilemi Satvashta Simho Bhuta Maheshwaraha Adidevo Mahadevo Devisho Deva Vritkuruhu Uttaro Gopatir Gupta Jnana Gavya Purattanaha Sharira Bhuta Vritbhukta Kapindro Bhuri Dakshinaha Soma Pomata Pasoma Purujit Purusattamaha Vinayo Jaya Sakya Sandro Darshana Satvatam Patihi Jivo Vinaita Shakshi Mukundo Mitta Vikramaha Ambolidiranantatma Mahodadishayottakaha Ajo Mahasvabhavyo Jivamrita Pramodanaha Anando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha Maharshi Kapilacharya Kritagno Medini Patihi Tripada Sri Dashadyaksho Mahashrinka Kritambakrite Mahavaraho Govinda Sushena Kanakankadi Guhyo Kapiragahano Gupta Shakra Gadadaraha Vedashvanko Chita Krishno Dutta Shankashalo Chitaha Varuno Varuno Vriksha Pushka Raksho Mahamanaha
Bhagavan Bhagadanandi Vanamali Halayudaha Adityo Jyotiraditya Sahishnurgati Sattamaha Sudan Vakanda Parashurdarun Nodravina Pradaha Divasprit Sarvadrikyaso Vajaspatirayo Nijaha Trisama Sama Kasama Nirvanam Veshasham Vishake Sanyasa Kashamashanto Nishta Shanti Parayanam Shubhanga Shanti Dashrashta Kumuda Kuvaleshayaha Kuhito Gopatir Gopta Vrisha Vaksho Vrishapriyaha Adivarti Nivrittatma Samshipta Kshema Gitshivaha Shivasa Vaksha Shivasa Shripati Shrimatambaraha Shrira Shrisha Srinivasa Shriridi Shrivipavanaha Sridhara Shrikara Shreya Shriman Lokatraya Shreyaha Svaksha Shvanka Shatanando Nati Jyotir Ganeshwaraha Vichitatma Videyatma Satkirtishchira Sakshayaha Uvirna Sadata Shakshur Anisha Shashvatastiraha Bhushayo Bhushano Bhutir Vishoka Shokanashanaha Archishman Archita Kumbho Vishuratma Vishodanaha Aniruddha Pradhirata Pradyumno Mikta Vikramaha Kalane Vira Shuri Shura Janeshwaraha Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi Kamadeva Kamapala Kahikanta Kritagamaha Anirdeshava Purvishnur Viro Nanto Dhananjayaha Brahmanyo Brahma Kribrahma Brahma Brahma Vivardhanaha Brahma Vibrahmano Brahmi Brahmadyo Brahmana Priyaha Mahakramo Mahakarma Mahateja Mahoragaha Mahakratur Mahayajva Mahayajno Mahahavihi Stavyastava Priyastotram Sruti Shtotarana Priyaha Pura Puraita Punya Punya Kirtiranamayaha Manojavasirkakaro Vasureta Vasupradaha Vasuprado Vasudevo Vasur Manahavihi Satkati Satkriti Satta Satputi Satparayanaha Shurasheno Yadusheshta Sarivasa Suyagunaha Bhutavaso Vasudeva Sarvasunilayo Nalaha Darpaha Darpado Dripto Durdarota Parajitaha Vishwamurtir Mahamurtir Dipta Murtira Murtimat Aneka Murtir Avyakta Shata Murti Shatananaha Ekoneka Savakam Kim Yatat Padamanuttamam Loka Bandhu Lokanato Mata Gopakta Vatsalaha Suvarna Varno Hemango Varanga Shandanangadi Viraha Vishama Shunyo Gajashira Shalashalaha Amanimana Domanyo Loka Swami Triloka Druke Sumera Meda Jodanya Satya Veda Daradaraha Tejo Vrishodhidara Sarva Shastra Vratambaraha Pragraho Nigraho Vyagro Neka Shringo Gadagrajaha Chaturmurti Chaturbhaho Chaturvyoha Chaturgati Chaturatma Chaturbhava Chaturveda Videkapat Samavato Nivrittatma Durjayo Duravikramaha Durlabho Durgamo Durgo Duravaso Duradiha Shubhango Loka Sharanga Sutantushtantu Vardanaha Indra Karma Mahakarma Krita Karma Kritangamaha Udbhava Sundara Sundo Ratnanabha Sulochanaha Arko Vajasana Shringi Jayanta Sarva Vijayi Suvarna Bindu Rakshobhya Sarva Bhakishvareshvaraha Maharado Mahagarto Mahabhuto Mahavidhi Kumunda Kundara Kunda Parjanya Pavano Nilaha Amrita Shomrita Vapu Sarvagna Sarvato Mukhaha Sulabha Surata Sita Shatrushit Shatrutapanaha Nyakrodo Tumbaro Shvata Sharurandra Nishudanaha Sahasrachi Saptajiva Sapteda Saptavahanaha Amurtirana Gochintyo Bhaya Kripaya Nashanaha Anuprata Krishastulyo Puna Brnirguno Mahan
Adritasvadritasvasya Brahman Shovam Shavardhanah Parabhritkatido Yogi Yogisha Sarvakamadah Ashnamanam Shama Suparno Vayuvahanaha Danudaro Danurvedo Dando Dhamaitanamaha Aparajita Sarvasaho Niyandhaniyamo Yamaha Sattvaram Satvika Satya Satya Dharma Parayanaha Abhipraya Priyaroha Priya Kripriti Vardhanaha Vihaya Sagati Jyotir Suruchir Bhutabhrteshwarnath Ravir Virochana Surya Savitara Vilochanaha Ananta Huta Bhukta Sukado Nekado Grajaha Anirvina Sadamashi Loka Nishtana Makutaha Sana Sanatanantama Kapila Kapirahyaha Swastira Swasti Krit Swasti Swasti Bhuk Swasti Dakshinaha Arura Kundali Chakri Vikram Yoshita Shashanaha Satadika Shakasaha Shishira Sarvarikaraha Akrura Peshalo Daksho Dakshinakshminambaraha Viditamo Vidabhaya Punya Shravana Kirtanaha Uttarano Dushulpisha Punyo Dusvapnanashanaha Viraha Rakshana Santo Jivana Paryavashtitaha Anantarupananta Shirjita Manyurvayapaha Shaturasro Kabiratma Visho Vyadishodishaha Anavipurvuvo Lakshmi Suviro Ruchirangadaha Janayo Jana Janmanir Bhimo Bhima Parakramaha Adara Nilayo Darka Pushpa Asha Prajakaraha Urvaga Satpatachana Pranada Pranavapanaha Pramana Prana Nilaya Prana Vriprana Jivanaha Tattvam Tattva Videkatma Janma Mrityunjaratikaha Bhuruva Svastarustara Savita Prapita Maha Yajna Yajna Patir Yajva Yajna To Yajna Vahanaha Yajna Vrityajna Krityagni Yajna Bhutyajna Sadhanaha Yajna Takrit Yajna Bhuyam Anam Adana Evacha Atma Yoni Swayam Jato Vekana Samagayanaha Devaki Nandana Shrashta Shitisha Papanashanaha Shankavrinandaki Chakri Shanagalvagadadaraha Ratangapani Rakshobhya Sarva Praharanayudaha Shri Sarva Praharanayudaha Om Namah Iti Vanamari Gadi Shangi Shangi Chakri Shanandaki Shriman Vishnu Vasudevo Virakshatu Vanamari Gadi Shangi Shangi Chakri Chanandaki Shriman Vishnu Vasudevo Virakshatu Vanamali Gadi Shangi Shangi Chakri Chanandaki Shriman Vishnu Vasudevo Virakshatu Shri Vishnu Vasha Nitidam Kirtaniyasya Keshavasa Mahatmanaha Namam Sahasram Divyanam Asheshena Prakirtitam Ya Idam Shrunuyam Nityam Yashapi Parikirtayet Nashubham Prapnuyat Kinchit Somutre Hachamanavaha Vedantato Brahmanasya Kshatriyo Vijayi Bhavet Vaishyanasya Vritasya Shudra Sukhamavapnuyat Dharmarthi Prapnuyat Dharmam Arthati Chatam Apnuyat Kamanavapnuyat Kami Prajati Chapnuyat Prajam Bhakti Manyat Sadotaya Shushi Chakattamanasa Sahasram Vasudevasya Namnam Vittam Prakirtayet Yasha Prapnoti Vipulam Yati Pradhanyamevacha Acharam Shriyam Apnoti Shriyam Prapnotyanuttamam Navayam Kvachidapnoti Viryam Tejasya Vindati Bhavatyaro Rogodyutimam Balarupa Gunanvitaha Rogato Muchyate Rogat Bhado Muchyeta Bandhanat Vayam Muchyeta Vitashtu Muchyeta Pana Apadaha Durganyatitaratyashu Purusha Purushottamam
शुभं नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापा विश्रुतात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं देवोपजायते इमं सर्वम् अधीयानः सदा भक्ति समन्वितः युजेतात्मा सुखाशान्ति श्रीवृत्ति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे नक्षत्र गन्धिशो पूर्णहोदरिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरसुरगन्धर्वं सयक्षोरागरक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सच्चराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकं याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानमाचार प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रावुरचितः ऋषय पितरो देवा महाभूतानि दत्तवः जगमाजगमं चेदं जगन्नारायणो भवान् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पानि कर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महाभूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रिलोकं व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वामुखाव्ययः इमं सर्वं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छित् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रापमव्ययम् भजन्ति ते पुष्करक्षं न ते यन्ति पराभवम् न ते यन्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालक्ष पद्मनाभ सुरोत्तमा भक्तानाम् अनुरक्तानां त्रातभव जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तुतुमिच्छन्ति पाण्डवा सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नमः इति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य भासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नमः इति पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम नाम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नमः इति ब्रह्म उवाच नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादशिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिण ॐ नमः इति संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पतो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो बुद्धिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ताविश्वनाशिथिलाश्च भीता कुलेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तरूपा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि इति श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम् आतो देवा अवन्तु नो यातो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्यः सप्तधामपि एतं विष्णुर्विचक्रमे त्रेतानि तते पदं सामोदमस्य बाहुसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपाहताभ्यः अतो धर्माणि नारायण विष्णुकर्माणि पश्यत यतो वृतानि पस्पसे इन्द्रस्य युजस्सखाः तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवेव चक्षुराततं तद्विप्रसो विपन्यवो जागृवागुं ससविन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्मतत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कवितुं समुद्रे तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशां प्रतीकाशं हृदयं चप्यतोमुखम् अतो निष्ठाविताश्यान्तेनाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महते सन्ततगुं शिलाभिष्ठुलं भक्त्याघोषसानिभं तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मार्गे महानग्निर्विश्वचिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरं कविः ध्येयपूर्वं मदशायैरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनीयोर्वाह्यवस्थितः नीलतो यरमध्यस्तद्विद्युद्रेखे भवास्वरा निवारशुकवधन्वी पीताभाः स्वत्यनुपमा तस्याः शिखाय मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सा ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्रसोऽक्षर परमस्वरात् पृथगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् उर्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ
Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. Good morning. Today we'll talk about Canto 1 and Chapter 9, where something pretty intense is happening on the battlefield of Kurukshetra. There was this gigantic fight for many days of war, and many people died. Actually, just a few survived. And you might know that on day 10, Bhishma, the commander-in-chief of the Kaurava army, of the enemies, if we want to call them like this, he doesn't decide to die, but he decides to stop fighting. And so he's stuck in the bed of arrows. And then the battle goes on, and sometimes you just think about that scene, and it's just funny to me to think that for other 8 days they fought, and there was someone just stuck on a bed of arrows somewhere while they were doing all the mess that they did. And at the end of the conflict, Guruji reminds us many times, and we all know because we chanted it today, for example, in the Vishnu Sahasranama, that at the end of the conflict, they all go together to look at Bhishma there laying on the bed of arrows, and they listen to what he has to say. Bhishma was such a great personality, he was such a great man, and the beauty in the story of Bhishma, also the bitter story, is that he knew who Krishna was, but yet he decided to follow his dharma. And today we're not going to go into whether it was a good idea or a bad idea. It's not today the day that we speak about that. I already gave a satsang about this when we had a conversation with Guruji years ago in Rameshwaram, talking about Bhishma and Draupadi and the others. If you can find it if you're interested in the satsangs of a long time ago. So whilst he's laying down there, the verse of today is verse 17, and to reach verse 17 is basically a story of how all these great personalities, like all the Pandavas and all the rishis, they go there just to look at him and to listen to what he has to say. And in Canto 1, Chapter 9, verse 17, Bhishma says, Tasmaddiram devatantram vyavasya bharatarshabha tasya no vihito nata pahi prajaprabho. O best among the descendants of Bharat, Yudhishthira, I maintain, therefore, that all this is within the plan of the Lord. Accepting the inconceivable plan of the Lord, you must follow it. You are now the appointed administrative head, and my Lord, you should now take care of those subjects who are now rendered helpless. Bhishma is talking to Yudhishthira, he's talking to multiple people, he's talking about multiple things, and before he goes into the praising of Krishna and who Krishna really is, he's talking to Yudhishthira and he's telling him, look, you're the best amongst the descendant of Bharat, and you have to accept the inconceivable plan of the Lord. All this that is happening, for as much as it looks crazy, for as much as it looks like it's not the outcome that we wanted, it is the inconceivable plan of the Lord. And something that was really fashion as a word some years ago in Bhakti Marga was achintya. And we used to give all these courses and we used to say, oh, God is achintya, this is achintya, this is achintya, that is achintya. And achintya means, Sanskrit means inconceivable. Why is that inconceivable? Because you can't actually understand or grasp the greatness of what is happening. The plan is too big. There is too many factors that factor in the system, in the equation, for us to understand what is actually going on. And what Bhishma is telling Yudhishthira is, you can't understand it. You're not going to be able to understand it. And if we look at the story of the Pandavas, there was no way that to get rid of the Kauravas, all that had to happen. They had to lose the dice game. They had to almost burn in a house made of wax. They had to run away and be exiled for so long. They had to survive in exile.
There was so many things that had to go together. Arjuna had to win Draupadi, to then bring her back, find Kunti that had to tell, okay, now share it with your brothers. And then they all had to happen to get married together so that she would be there and she would be dragged into the hall in Hastinapur. And then in all that mess, they all had to get mad and she had to be gone and sent and let's say sold or given away by Yudhishthira. There was all this, to factor all this into a mind of a person is basically impossible. Yeah, it's impossible. And the nice thing is, when we look at Guruji and how he plans things, you're like, okay, but if you are human, how do you do this? Because I am human and I can't do this. And I know so many other humans and they cannot do this, but somehow it looks like you can grasp what is inconceivable, as if you are actually the one planning all these things. And so I was just talking now with Aditya. Me and Aditya speak a lot. Maybe too much even. Maybe too much. No, Aditya is amazing. And whilst we talk with Aditya, we were thinking, I was asking him, which story do I tell to speak about the inconceivable plan of the Lord? And there are so many. And we just named random people. And just recently, Stefano was traveling in South America. And he has a crazy story. And I'm not going to tell you this crazy story because it's too crazy for me to tell you that story. He has to tell you the story because he lived it. But it will really show you that you can't understand the plan. It's impossible. It's really impossible. And if we look at the story of each one of us, you really realize, wow, like how did we end up being here? Like sitting here in this temple. How am I at home listening to this satsang while he's streaming on a Saturday morning, listening to just an orange guy? Like before on Saturday morning, I was sleeping, probably. People are at home watching this. And some time ago, we were outside of Guruji's house. It was around, I think, 2-3 in the morning. A normal time to be outside of Guruji's house, just on the swing. And he was swinging and it was, I believe, just me and Aditya and Guruji or someone else. But we're talking about everything and nothing at the same time. But at one point we land on a conversation on his plan and how we ended up here. And there is one person that Aditya met a long, long time ago in Argentina for just a few days. And then she ended up being friend on Facebook. And then years later, she saw what Aditya was posting. She's not even South American, she's actually Australian. So from Australia, she has to go to Argentina. In Argentina, has to meet Aditya. Probably in a very dangerous place. I guess that's where Aditya was before coming to Bhakti Marga in Argentina. She has to meet him there for just a very short amount of time. They have to become friends on Facebook. They have to not talk to each other for a very, very long time. And then she has to see something on Facebook that he posts. She has to end up, for whatever reason, even though it's a great country, in Italy. She finishes in Italy. She's in Milano. And by coincidence, very soon, I will be in Milano. That is not even the place where I go normally, but just because I have to fly to Palermo, it's cheaper to go to Milano. So I go to Milano and I decide to make an event with the Sangha of Milano. And Milano has a temple. So there is an event in Milano where the friend of Aditya, this is from Australia, that he met in Argentina a very long time ago, is randomly in Milano. She speaks Italian. She can come to the event. And she comes to the event. And I just stay there for like 12 hours and then I fly away. I go to Palermo. And goodbye, friend of Aditya. I don't see her anymore. And then I come here and I meet her because she liked it. She liked the yagna. She liked what we did. She comes here. She keeps coming. I find her in Tarano when we do the Darshan in Italy. And I keep seeing this woman. I'm thinking, wow, it's amazing. And then she wants to become a devotee. And she has to find the confirmation that Guruji is her guru. And Aditya already told the story of when, during the darshan, she asked if he really was
her guru, and Guruji changed this position into the Shirdi Baba position. If you can find also this satsang, or you can ask Aditya, he will tell you a story. But how do you put all these things together? Even if you're like a great, like an anime person, sometimes when I look at the Japanese animes, I'm thinking, wow, these guys are really smart. Like how they can put all these seasons together. Like they put things in season 1 in the first 10 episodes that you will need in episode 70 or episode 700, like in One Piece, for example. How do you do all this? And this is such a small effort compared to how you have to put together all these things so that this friend of Aditya ends up in... we say friend, but actually they met for like one day. They were not friends. They just met. So we're talking to Guruji. We're telling him the story because I think it was the night that she got initiated. And then we tell Guruji, Guruji is crazy. Like, all this is crazy. And Guruji says, yeah, the most beautiful thing for me is not the miracles, all the things that you tell about. For me, this is normal. Like, all these miracles are normal. The greatest miracle for me is to see how you change, how all of you change. This is for me the greatest miracle. And it was so sweet. And then we went on for some time talking about how we changed and how I changed and how Aditya changed. And when we met, even there, it was crazy because when I met Aditya, we were in the old temple. And I just go down the stairs going for prayers. I'm late and I take my shoes off and I see Kailash. And then I see this guy with big backpack on. And I just see him and I say, hey, you came back. And I just hug him and he looks at me very weird. And I say, oh, you came back. It's been so long. And he just tells me, who are you? Like, I don't know you. I never met you. It's the first time I come in. I'm like, yeah, you're always the same idiot. You like to make jokes. Yeah, he's like, hey, we catch up later. And I just go for prayers. And then the story is that he actually ended up in the lobby, forced by me to show me his passport that he never came to Germany before. Like, he had to prove it to me on the paper that I actually didn't know him. And we were telling this to Guruji, and Guruji was laughing, and he was smiling, and he was so happy to see how sometimes we realize that there is an inconceivable plan, that there is something much greater than us, and how we're all stuck together since a long, long time, and when we meet each other, it's just that we didn't see for some time. And that's the beauty of what is happening in this verse. So basically, what Bhishma is telling him, and Bhishma lived a very long life. So he goes to Yudhishthira, that by that time is also like some 100 years probably. And he tells him, look, there is an inconceivable plan, and now you have the duty to take care of these people. But look at what a contrast is going on there. Like, it tells you, you will never understand because it's inconceivable, and yet you have to take care of them because they're helpless. Because we're all helpless into this. But you have to accept, and that's the key word in this whole verse, acceptance. There is an inconceivable plan. You're not going to understand it. I am not going to understand it. Nobody's going to understand this plan because it's inconceivable. But if you accept it and you flow with it, you will realize you actually end up exactly where you're supposed to be in the moment you're supposed to be there. So the great change, what is it? What can we actually change? And I spoke about this many times because it's what I try to do daily. It's the status I am in, the mind state I am in that moment. In every moment that I land and I end up in the right place in the right moment, do I have that realization? Where is my mind? Do I understand that I'm actually supposed to be there? And do I facilitate the flow of the water, the flow of the river that anyway I can't stop, or I try to stop it? Or I try to put a stone in between, I try to build something that will stop the actual flow, even though it's impossible because you can't stop that. So basically, what I believe Bhishma was telling him in that specific moment was, you're not going to understand it, man. You're not going to understand what's going on. You're not going to change it because you can't. And the only thing that you can do is to accept it. And in the acceptance, you will flow with it. And there is someone that is taking care of this that is greater and much higher than every one of us.
And that's the beauty of the verse immediately after. So after he tells him that he's not going to understand because it's inconceivable, he tells him, this Sri Krishna, this guy, as if he says, this guy, this Krishna, is no other than the inconceivable. He is the supreme deity. He is the first Narayana, the supreme enjoyer. But he's moving amongst the descendants of King Vrishni, just like one of us. And he's bewildering us with his self-created energy. So what is he telling him in conclusion? He says, look, there is this guy. Yeah? At that time was called Krishna. This time maybe he has another name. That is moving amongst us, and he is the inconceivable one. He is the one that makes the inconceivable plan. But he veils himself, and he makes it look like he's one of us. But he's not. He is and he's not at the same time. So what is he saying? Before leading into all the glorification of him for 1,000 names, he says, look, this plan, you're not going to understand it. Accept it. Because there's no other way. There is the guy that you look at him, is close to you. He is the inconceivable guy. Yeah, he is the supreme one. He is the one that makes the plan. He is hiding himself into these human spoils, but is actually not who he really is. And so, if we look at the entire equation, we realize there is a plan that we cannot understand, but we have the strategist very close to us. So what's the best to do is to get as close to the strategist mentality as we can, so that it will help us to move into this inconceivable plan and to accept it in a much easier way, so that we can flow with it and we can just enjoy it together with the Supreme Enjoyer. Jai Gurudev. Jai Jagadish Hare.
Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Yatindraya Karunakaraya, Mangala Mangala me. Yatindraya Karunakaraya, Mangala Mangala me. Prabhatidame Karataya, Mangala Mangala me. Prabhatidame Karataya, Mangala Mangala me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Saligrama Pratisthitaya, Mangala Mangala me. Saligrama Pratisthitaya, Mangala Mangala me. Tridandadarini Gorakajaya, Mangala Mangala me. Tridandadarini Gorakajaya, Mangala Mangala me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Rangesha Kankarataya, Mangala Mangala me. Rangesha Kankarataya, Mangala Mangala me. Mananataya Darini Daraya, Mangala Mangala me. Mananataya Darini Daraya, Mangala Mangala me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala me. Om Jai Jagadish Hare, Swami Jai Jagadish Hare. Bhakta Janam ki Sankata, Rasta Janam ki Sankata, Jana Vidura Kare. Om Jai Jagadish Hare, Jo Jave Phala Pave, Dukha Vinase Manaka, Swami
त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मिथ्योर्मा अमित्रागमय ॐ शान्ति 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 लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति 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 श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रेम बोलो श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय श्री भूतभृतेश्वरनाथ नरसिंह भगवान की जय श्री राधा कृष्ण किनलाल की जय मावतर क्रिया बाबा जी की जय श्री रमणोजाचार्य की जय प्रेम बोलो सद्गुरुदेव श्री स्वामी विश्वानंद महाप्रभु की जय ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परम पुरुषाय परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधारि सुधारि समरा समरा मित्रोर्मोक्षाय मोक्षाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिव्यज्वलापिताय समये शुभ्रं परस्मै परब्रह्मणे परमज्योतिषे स्वाहा ओम शांति 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 श्री गुरुभ्यो नमः